artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. In 2001 was the first year that humans generated more data in a single year than in the entire history of humanity together. Asa to ingat eh? Artificial intelligence. So artificial intelligence is a AI assistant that answered our question. Example is virtual assistant like Siri and Alexa. Ga-understand siya sa voice command. Ang expert inside sa dani is kanang makatabang siya everyday like task giving us direction. Real world examples ani niya is self-driving cars. Kani nga car is the use of AI to navigate roads. So ang example lang na sa US, di ba? Oh. Sa katong driving sa car nila, pwede ra makuha. Pwede na Wala na eh, wala na eh. Automatic na siya kay AI man. The recommendation niya ani is restricting the privacy and following data protection law. So sa kwan yun niya sa create opportunity dani, so ang AI ga analyze siya sa customer behavior and preference. So ang AI gyud dako gyapon ang advantage kay makatabang sa atoa. Pero ang disadvantage dani is gakuan na biya ta ga salig na di na pare sa una nga manuman. Mas makasabot ka sa una kaysa sa karon AI. kay kung AI naman tanan. O dili ba sa nang other AI nga, di ba ang AI karon kay gakuan na sa answer pero na Sa iyo, perfect. perfect.